Okay. So we had discussed till this part sigma D. Then this is an example. Okay, just let's study this example. This is actually tartaric acid. Okay, so in tartaric acid, uh, s- uh, you can see that this carbon. This carbon here. Let's number them. This is carbon number 1 and carbon number 2. This one is carbon number 2. Okay. So you can see that carbon number 1 is attached to one OH, another H, a COOH group, and this big group on the other side. Okay. So this one carbon is attached to 4 different types of groups. That means this carbon number 1 is chiral, that is asymmetric, because I had told you in the last class, if a carbon is attached to four different type of groups, then that particular carbon is called a chiral carbon. Okay, so this carbon is a chiral carbon. Similarly, on the carbon number 2, you can see there is one hydrogen, one OH, one COOH, and this big group at the bottom. So that means carbon number 2 is also chiral. So both these carbon atoms are chiral. So we expect that this molecule should be optically active, right? But what happens is that in this molecule, there is a sigma plane of symmetry. See, this dotted line, it indicates the sigma plane, which is actually cutting the molecule in two equal halves, the top half and the bottom half. As you can see that the top half is identical to the bottom half, right? So these two become mirror images of one another. That means there is a plane of symmetry present in the molecule, which makes it symmetric. Therefore, this molecule will be optically inactive. Okay. So this is mesotartaric acid. So what is written here? See, both 2C and 3C are chiral, but the upper half can be superimposed on the lower half. Hence, the rotation caused by upper half is compensated by the lower half. Therefore, the rotation becomes zero. The molecule is optically inactive. This is called internal compensation, because internally the molecule is cancelling the rotation of one another. That is why it is called internal compensation. When you have a racemic mixture is one will be the D isomer, another one will be the L isomer. In that case, the D isomer and the L isomer cancels out each other's rotation. Because it happens externally, that one is called external compensation. Okay. So now I will also draw the active form of this tartaric acid. This one is called Meso. The active form looks like this. COOH. Ma'am, during external compensation, two compounds are being formed, but here they are not formed, the compound. It is not a question of formation. It is already there. You are saying that the compound is formed. Actually, in case of external compensation, a racemic mixture is present. Okay. What is a racemic mixture? Racemic mixture is one in which equal concentration of both the active isomers are present. I will show you an example here. So I am drawing the active form of this mesotartaric acid. Okay. So how does it look like? HOH and here HOH. So in the first look, you will think that these two molecules is exactly the same, but no. You can see that here in the carbon number one, carbon number one in both molecules are similar, but the carbon number 2 is somewhat different, because in this molecule that I just drew, in that in carbon number 2 the OH is on the right hand side, right? And here the OH is on the left hand side. Okay. And because of this different arrangement, what happens is in this molecule, there is no plane of symmetry. Is there a plane of symmetry? Can you draw a plane of symmetry like this from the middle? No, right? Because see, in the top half,
the H is on the left side and the OH is on the right side. But in the bottom half, the OH is on the left side and the H is on the right side. So these two halves will not be mirror images of one another. That means this particular molecule does not contain any plane of symmetry. So that means this molecule will be up. Yes. Did you say anything? Yes, ma'am. I'm doing that. This molecule will be optically inactive when there will be no non-superimposable mirror images. No. When there will be no non-superimposable mirror images, what? Sorry. What were you saying? If there is a if there is a Optically inactive. if there is a non-superimposable mirror image, then it is optically active. আর যদি কোনো নন সুপার ইম্পসিবল মিরর ইমেজ এরকম না থাকে তাহলে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে বুঝে গেল এই যে মলিকিউলটা দ্য মেসো টার্টারিক অ্যাসিড ইফ ইউ টেক wait I will show you clearly in another drawing. Yes. Wait. Okay, so can you see the whiteboard now on the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first I am drawing the mesotartaric acid. So this is the mesotartaric acid. Okay. As you can see that there is a wait. Mesotartaric acid is. Yes, wait, excellent. Anyway, so yeah, this is mesotartaric acid. As you can see that there is a plane of symmetry which is passing through the middle of this molecule, middle part of this molecule, which actually divides the molecule into two equal halves, right? You can see that the top part, this part is the mirror image of the bottom part. So the molecule actually contains a plane of symmetry, right? And I have discussed in the last class that any molecule which contains a plane of symmetry will be optically inactive. বলেছিলাম তো? Yes, sir. This is the sigma plane which is passing through the middle of the molecule. Okay. Now let us confirm this by taking its mirror image. Okay. So this is the mirror plane that I'm drawing in the middle. Now so what will be the mirror image of this molecule? It will look like this, right? Wait, let me draw it. And two OH atoms will be on the left side and H will be on the right Yes, side. right.
Yeah. So this is the mirror image of mesotartaric acid. Now you see this molecule, you can rotate the molecule in the plane of the paper, can't you? You can, right? You can see there are some Yes. allowed and restricted rotations when it comes to stereochemistry. So in stereochemistry, you can rotate in any molecule 180-degree in the plane of paper. Okay. And if you do so, you are not getting any different molecule. You are getting the same molecule. Just think about it like that. See, you can see the molecule on this on screen, right? So when you're looking at the mirror image, you can see the OH molecules, OH atoms are on the left hand side. Okay, but somebody who is looking at the molecule from the top part. Suppose someone is sitting in front of you. Okay, and you told him to just look at the screen, so he will just lean on and see the molecule on the from the opposite side that you are sitting. So that guy or that girl, that person will look at the molecule from the top part. So that person will see that the OH molecules are on the right side. Okay. So when you are actually rotating the molecule 180-degree in plane of paper, you are not getting any different molecule. It is the same molecule. You are just looking at it from a different angle. Okay. So now let's rotate this molecule by 180-degree in plane of paper. You cannot rotate the molecule out of plane. Like you cannot rotate it upside, like you cannot just rotate it out of the plane. Okay, you are only rotating it like this. Like this. Okay. You can do that, but you cannot do it out of the plane. So I'll write it here. 180-degree. In stereochemistry, 90-degree rotations are not allowed, and 180-degree out of plane rotations or any out of plane rotations are not allowed in plane. 180-degree in plane rotation. So if you rotate it in plane, what will you get? You will get a molecule in which the OH atoms are on the right hand side, right? Hello. So tell me, this molecule and this one, A and B, are these two superimposable or not? Yes, sir. Superimposable. You can take A and place on B. It will superimpose on each other perfectly. So that means it is optically inactive. So molecules which form superimposable mirror images, they are optically inactive. Okay. So this molecule is actually optically inactive. Optically inactive. Okay. Now let's do another example. Ma'am, Hmm. that Ball. sigma plane is the myotic plane of symmetry. Yes. তুই কি আগের ক্লাসে ছিলিস না? হুম? Yes, ma'am. আমাকে কিছু হ্যালো? বলছেন? হ্যাঁ। You are Yes, in, ma'am. ওটা করিনি অ্যাকচুয়ালি বা ফার্স্ট ক্লাসটায় oh, that ছিলাম। is why, yeah, that is why you are not understanding this part. Sigma is the plane of symmetry. So there are actually, wait, let me show you. Actually, let me complete this part, then I'll show you. এখানে Sure. ছোট বড় হচ্ছে না, বুঝতে পারছি না।
Okay, anyway. So actually, it we used to get zoom in, zoomed out. I don't understand what is happening. Nothing is working on the screen. Right? Anyway, I'll just clear it out. So just you can take a screenshot. Okay, if you can take a screenshot, that will be better because then I'll have to actually delete this part. Otherwise, it's not working. Okay, I'm taken. What's it? Delete করবো না, আমি এখান থেকেই চেঞ্জ করে দিচ্ছি anyway. So okay, now I'll draw the active form. ঠিক আছে। So let me draw the active form of this molecule. That there is no plane of symmetry, right? In the top half and the bottom half, they are not indistinguishable. They will not be superimposable. So there is no plane of symmetry in this molecule. So this molecule is actually asymmetric. Now what will be the mirror image? How will the mirror image look like? এটা মুছলে ওটা চলে যাবে। H. So on this side, there will be the H and this one is this one will be the OH. Okay. So now, so this is our mirror image. So first, these mirror images, they are not superimposable on one another. Right. Now let us rotate. Also, let us rotate it 180 degree. So how will it look like if you rotate this molecule? If you rotate this molecule like that 180 degrees, so that our top COOH group go to the bottom part and the bottom COOH group goes to the top part. So then how will your molecule look like? This OH now will go to this bottom position, right? So now if you rotate it, just try to imagine, okay? So OH হয়ে গেল, H হয়ে গেল, and this H will go to this position now. Hydrogen and OH. Okay. Just check if it's correct, if you understand the 180 degree rotation. Is it clear to you, the 180 degree rotation part? উপরে COOH টা তো নিচে চলে আসছে। হ্যাঁ, নিচে চলে এসছে তো। Yes, But ma'am, দেখতে clear. দেখতে তো একই রকম, তাই না? ওপরে COOH টা নিচে আসলো, ঠিক আছে? এই যে OH টা ছিল ওপরের দিকে, সে ঘুরে এসে এইদিকে চলে আসবে তলায়, তাই তো? এইখানে দেখ চলে এসছে, ঠিক আছে? এই যে হাইড্রোজেনটা ছিল নিচে বাঁদিকে, সে এখন ঘুরে এসে কোথায় যাবে? ওপরে ডান দিকে, দেখ এখানে চলে এসছে, ঠিক আছে? এইরকম ভাবে ইমাজিন করে ড্র করতে হবে। হলো? তাহলে এবার দেখ, A and B, are they superimposable? A and B? No. No, ma'am. No, right? Even after 180 degree rotation, the molecule is not superimposable on the first molecule. That means this molecule is optically active. Okay? Optically active. So remember that there are actually 3 isomers of tartaric acid. One is the Meso tartaric acid and the 2 other ones are active tartaric acid, because this one and this one, they are 2 different forms. Okay. One will be the D isomer and another one will be the L isomer.
I hope it is clear. You can take a screenshot. This question had come previously in the semester. Draw all the isomers of tartaric acid. Yes, ma'am. Take it. Done. Okay. Clear for you. Okay. Now I'll go back to the note. Yes. So you can see the class note now, Yes, right? ma'am. Yes, ma'am. So yeah, as I was saying that if you were not in the last class, I had discussed the symmetry elements. So there is a plane of symmetry. What are the symmetry elements? Symmetry elements are basically some axis or some plane which can cut the molecule in equal parts or make the molecule look symmetric. And the presence of any symmetry element will, as it makes the molecule symmetric, so it will form a mirror image which is superimposable on one another, right? So that is what, just think about this, the letter A. Okay, A is a symmetric letter, right? Letter A is a symmetric letter because if you can draw a plane uh, in the middle of this letter, it cuts the molecule, I mean not the molecule, it cuts the letter into equal halves, and if you take the mirror image of this letter, it will be superimposable, right? A on A, it will superimpose. So that means this A letter is symmetric. But if you take the letter B, is it symmetrical? No, ma'am. No, right? If the mirror image will look like this, and these two, they are not superimposable on one another, right? Similarly, a molecule can be symmetric or asymmetric. If it is symmetric, the mirror image will be superimposable, then we call it optically inactive. And if it is asymmetric, the mirror image will be non-superimposable, and then we call it optically active. Okay. So what are the symmetry elements? One is the sigma plane of symmetry, which actually cuts the molecule into two equal portions, equal halves. Okay, there are examples. Then there is another one, alternating axis of symmetry. This is what is this? You have to imagine an axis through which if you rotate a molecule at a certain angle, then you take the mirror image, you should get an indistinguishable structure, and that is the alternating axis of symmetry. And then the other one is the inversion center of symmetry, which is an imaginary point in the middle, in the center of the molecule, through which if you draw lines on opposite ends, you will encounter same groups on the opposite side. That is inversion center of symmetry. Okay. So if in a molecule any of these three, any one of these three symmetry elements are present, then we call the molecule optically inactive, because then the molecule becomes symmetric. Okay. So just go through the notes, and you can ask me any question related to this part if you have not attended the last class, or if you have also. In that case, just ask. You can ask me later. So now we will go to this molecule. It is alene molecule. Okay. Alene is a special type of molecule in which there is two double bonds adjacent to each other. So you can see that here we have double bond C linkage, and you can see that on carbon number 1 there is one H and another CH3 group, and on carbon number 3 also there is one H and another CH3 group. So, so at first you will think that this molecule is symmetric because on both the carbon atoms on the opposite end, same groups are present, but actually this molecule is not symmetric all the time. Okay, why this happens? This is because this
see, I have drawn it here also. On carbon number 1, the hydrogen and the methyl group, they are actually not in plane. The methyl is out of plane. Like, imagine that the methyl group is looking at you, is extended towards you from the computer screen. And the hydrogen, it is going behind the computer screen. Okay. And on the carbon number 3, the two hydrogen and methyl, they are actually on the screen. Why this happens? As you know that how the pi bonds form? Pi bonds form due to the interaction between the p orbitals, right? So Yes. yeah. So on this carbon, it has actually formed two pi bonds. Okay, and that means that two p orbitals have overlapped with each other, right? So what are the p orbitals? Can you tell me? What are the different type of p orbitals? PX, PY, PZ. Yes. Yes. Yes, px, py, and pz. So that means all the p orbitals, all the three p orbitals, they are in different place. So what is the angle between them? The any two 90 p, degrees. p or 90-degree, right? Good. So that means if on carbon number 2, one p orbital is residing like this, another one will be residing at an angle of 90 degree to that one. Okay, so that means this carbon number 3, if it forms the pi bond like this in plane, then the carbon number 1 must be forming the pi bond out of plane like this. Why is it so? Because the two p orbitals, they are not in the same plane. So if one p orbital is like this, another p orbital will be like that. If one is in plane, one will have to be out of the plane like that. Okay, that is the reason why the substituents on the opposite end of the carbons are not in the same plane, and that is why you cannot draw a symmetrical plane through the molecule. Okay, if you cut the molecule, uh, if you cut the molecule like through all the molecules in half, on one side you will have hydrogen, another side you will have CH3, right? If you cut the molecule like this, it will not look the same, right? Because on one end it is in plane, another one it is out of the plane. So no way you can find a symmetrical plane or a plane of symmetry through this molecule, or an axis of symmetry through this molecule. So I have written it here. In the central 2C has two mutually perpendicular p orbitals. Therefore, the substituents in one end are in plane, which is perpendicular to that of the substituents in the other end. The compound exists as two non-superimposable mirror images. Here is an example. You can see that in the left hand side, the carbon number, the first carbon, it has hydrogen and phenyl groups attached to it, which are in plane, and on the other hand, the phenyl and hydrogen are out of plane. If you take the mirror image, and now if you put this one on this one, we will not get a superimposable mirror image. Right now, they will be non-superimposable. Even if this phenyl group was at the bottom and the hydrogen was at the top part, even in that case, it will not be superimposable, because the in plane part will be coming onto the out of plane part, and vice versa. So therefore, it will never form a superimposable mirror image pair. বোঝা গেছে কি? Yes, sir. Okay. What? So হ্যাঁ বল। বুঝতে পেরেছি। Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার next আছে কি enantiomerism and diastereomerism. So we have already talked about enantiomers. So molecule which exist in two non-superimposable stereoisomeric form, which are mirror image of each other, they are called enantiomer. যেমন এটা lactic acid.
There is D-lactic acid in which OH and H are like that, and in L-lactic acid, which is a mirror image of this part. So these two molecules, they look exactly the same, but as you can see, they are non-superimposable mirror images of one another. Okay. Now, let's go to diastereomers. So diastereomers are optical isomers of a compound which are not mirror images of each other and are non-superimposable on each other. Okay. So there is L-tartaric acid and D-tartaric acid and meso-tartaric acid. So L and D-tartaric acid, these two are actually enantiomers. Okay. But D-tartaric acid and meso-tartaric acid, they are diastereomers of each other. Similarly, L-tartaric acid and meso-tartaric acid, these two are diastereomers of one another. Okay. So this question had come once in the semester. Write a note on enantiomers and diastereomers and differentiate in between them. So differentiation is also given here, enantiomer and diastereomer. Enantiomers are non-superimposable mirror images. Diastereomers, they are neither mirror image nor superimposable. And another important thing is enantiomers, they have similar physical property except the ability to rotate the plane polarized light. The other properties are similar. So it is very, very difficult to separate separate D and L isomer from one another, to separate the counterparts of a racemic mixture. But diastereomers, because they have different physical property, like different melting point, boiling point, density is different. So it is quite easier to separate diastereomers from one another. Okay. যেমন আমি একটা এক্সাম্পল এখানে লিখেছি, ডি হিস্টিডিন, it is sweet, whereas L histidine is tasteless. We know nicotine which is present in cigarettes, nicotine is poisonous, but L-nicotine is much more poisonous than D-nicotine. Whatever you find naturally, they are in the L form. Okay, like anything you find in nature, nicotine, you can derive it from plants, right? So that is actually L-nicotine. But when you synthesize it in lab, it will be D-nicotine. You cannot synthesize L-nicotine in lab. Okay. যেমন the lavendulol. Okay, lavendulol is the compound which is found in the lavender flower, and you know lavender flower is very sweet smelling, and it is actually the costliest perfume. Like the component goes to the costliest perfumes in the world. But the catch is that you can never form L-lavendulol in the laboratory. Okay, you will have to actually plant those flowers. You will actually do the farming, and only you can extract L-lavendulol from the flowers. Okay, which is actually very, very, very sweet smelling and therefore very costly as well. But if you think that I will just create it in the lab, then it will be much cheaper, right? But the catch is that you cannot synthesize L-lavendulol in lab. You can synthesize D1, but the D-lavendulol do not have any fragrance, so it is useless. So okay, so that was it. Now next topic is determination of number of stereoisomers from the number of chiral centers or asymmetric carbon atoms. So this part is very important. Nature of molecule. If what is this question about? It is asked that determine the number of stereoisomers from the number of chiral center. So these type of question always come in the semester exam. One question comes every time. যেমন এই কোয়েশ্চেনটা, the question will be like this: draw all the stereoisomers for the following molecule, and you will be given a molecule which looks like this. So now how will you determine how many stereoisomers will be present in that molecule? So what is your first job? Your first job is to look at the number of asymmetric carbons present in the molecule, and you will have to also see that whether one part of this molecule is mirror image of the other. Okay, so let's look at this molecule.
here how many asymmetrical centers are present. So now carbon number, I will just number this molecule. 1, 2, 3, 4. Oh, so take order. You know, we should also always start numbering from CWH. So 1, 2, 3, 4. So so CWH, this carbon, this is not chiral. Okay. Now next 2C. 2C, is it chiral or not? Let's see. In 2C, you can see there is one hydrogen, one chlorine, one CWH group, and the rest of the large group. So that means carbon number 2 is chiral. So I'll write C here, C for chiral. C for chiral. Okay. Now, carbon number 3, it is also attached to one H, one OH, one methyl group, and the large group. So that means this carbon is also chiral. Okay. And carbon number 4, it is obviously not chiral, it is evident. So that means this molecule has 2 chiral centers. Okay. Now you have to see whether there is any plane which divides the molecule into 2 equal halves. Obviously, there are no mirror planes because one end you can see there is CWH and on the other hand there is CH3. So it is obvious that there is no mirrored plane which divides the molecule into 2 equal parts. So what does this? Yeah, no plane of symmetry in this molecule. So this molecule comes under the first category. Number of asymmetric carbon is n in a molecule, and no part is the mirror image. No part is the mirror image of the other. So that means in this case there will be no meso isomer. This molecule is totally asymmetric, and there is optically active isomers. How many? 2 to the power n. So in this case, n is equal to 2 because there are 2 chiral centers. So that means number of isomers will be 2 to the power n, that is 2 square. So it will be 4. And CWH টাকে আমরা count করব। So let's start with Hello. it. Ball. I have a question, that is, your n represents the number of chiral centers. Yes. Oh. Yes. Chiral or asymmetric, same thing. Okay. And CWH টাকে আমরা count করব। Now, CWH is not. Actually, when I drew this thing, I am now noticing instead of CWH, I have written CH3 in the bottom part. Okay, just keep in mind that it will be CWH. Okay. Oh, okay. Yeah. So that was a mistake. Actually, you can understand. I've copied it from net. This structure. I thought it was the same molecule. I didn't notice. Even if it is CWH or CH3, actually you will have the same outcome. Just keep in mind in this in basis of this question, the CH3 will be CWH, and CWH cannot be chiral. Okay, because there is CWH. In CWH, there is C double bond, no? Yes, sir. Yes, ma'am. So yeah, so it cannot be chiral. For it to be chiral, it has to have 4 different groups, and because there is a double bond, so it cannot be chiral. There are no 4 different groups, no? That is right. Okay. Okay. So we have drawn the structures here. So CH3, HOH, HCl, CH3. Just draw any random structure at first. Whatever comes to your mind, just draw it. And then take a mirror image of that molecule. So you will have 2 isomers. Next, what we will do, you will just change one of the groups. Like put OH on the left hand side and H on the right hand side. So then you will get this type of molecule. Okay. And Cl on left and H on right. You will get this molecule. Then take another mirror image. In this way, you will get 4 different isomers. Okay, so what we did,
first we will need to draw any structure, like anything that comes to your mind, and take a mirror image. Then you do a slight change in its structure. Okay. And then you will get another one, which will be your second isomer. Okay. I'll give you another example. ম্যাম হ্যাঁ বল। কোশ্চেন ছিল দ্যাট ইজ আমাদের মানে এটা কম্পাউন্ডটা কোনটা ডেক্সট্রো কোনটা লিভো রোটেজ লাইক ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড আর এল ল্যাকটিক অ্যাসিড ওটা কি আইডেন্টিফাই করা যায় কোন ভাবে একটা কম্পাউন্ডকে দেখে হ্যাঁ করা যেতে পারে, যেমন if the OH group is on the right side, then it is called D form. OH group. Okay, then it is called D form, but it is not actually always accurate for OH groups in particular. This is accurate. Okay, or maybe there is a Cl group or Br group. If it is on the right hand side and in the structure, the top priority group like CWH is the top priority group, it is on the above part. Okay, like it is placed in the first carbon place, then you can determine that if the OH group or the higher priority group is on the right hand side, then what do I mean by higher priority? In between H and OH has higher priority. So if OH is on the right hand side, then it is the D form, and the other, if it is on the left side, then it is the L form. Okay, but it is not a hard and fast thing, and you are not required to identify a molecule whether it is D or L just by looking at it. We can only determine it by learning to what degree it can rotate the plane of polarized light. Then only you can tell. But there is another conformation which is called R and S conformations, which we can predict by looking at the molecule. Okay. Okay, got it. Okay, so see, we'll go to the point number 2. Number of asymmetric carbon is n even number, and one part is the mirror image of the other. So this one is applicable for this molecule, Meso tartaric acid. So in tartaric acid, you can see that there is 2 chiral center. This one is a chiral center, and this one is also a chiral center. So number of and also there is a mirror plane, which divides the molecule into 2 equal halves. Okay, so that means there are n number of chiral centers where n equals to even, and there is also a mirror plane, sigma is there. So that means this molecule will come under this second category, which says number of asymmetric carbon is n, and one part is the mirror image of the other. Okay, so how many number of optically active isomers will be there? 2 to the power n minus 1. Okay, and meso isomers will be 2 to the power n minus 2 by 2. Okay, so now let's solve it for the meso tartaric acid. In meso tartaric acid, you have the value of n is 2. So 2 to the power 2 minus 1. So it will be 2. And here 2 to the power 2 minus 2 by 2. So 2 to the power 0, that is 1. Yes, right? So this means that the tartaric acid should have 2 optically active isomer and 1 optically inactive, that is meso isomer. So that's what we got in here. 2 optically active isomer, D tartaric acid and L tartaric acid, and 1 optically inactive isomer, which is the meso tartaric acid. বোঝা গেল? ওকে, ফর্মুলাস গুলো মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, ফর্মুলা গুলো মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, এই ফর্মুলা গুলো মনে রাখতে হবে, নাহলে কি করে হবে? নাহলে
দেখ করা যেতে পারে ইফ ইউ জাস্ট ড্র অল দ্য মলিকিউলস, তাহলে তো তুই বলতেই পারবি, তাই না, যে কতগুলো অ্যাক্টিভ কতগুলো ইনঅ্যাক্টিভ। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি শিওর যে হ্যাঁ যতগুলো ড্র করলি ঠিক ততগুলোই আছে, দেন ইন দ্যাট কেস ইউ শুড, ইট ইজ বেটার দ্যাট ইউ লার্ন দ্য ফর্মুলা। যেমন যদি এইরকম একটা মলিকিউল থাকে, আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে, হাউ মেনি কাইরাল সেন্টার্স আর দেয়ার, বল। 3. Yes, 3 chiral centers are there, and because it is 3, so n equals to 3, that is odd number, তাই তো, and 1 is এই ড্রয়িংটা এরকম ভাবে করছি so that I can talk about the third category. নাহলে এটা যদি এটা Cl হতো তাহলে এটা কোথায় চলে যেত, তাহলে কতগুলো আইসোমার হতো, এটাতে 2 to the power 3, তাই তো, 2 to the power 3 মানে কত হয় 8. 8, তাই তো, তাহলে এখানে 8খানা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ আইসোমার হতো, কারণ এখানে কোনো পার্টি মিরর ইমেজ না। বাট এখানে আমি মলিকিউলটা একটু চেঞ্জ করে দিলাম যাতে কিনা মিরর ইমেজ পার্ট চলে আসে, কারণ এখন দেখ through the center of this molecule there is a mirror plane which is actually dividing the molecule into 2 equal parts. So that means it goes to the third category. Number of asymmetric carbon is odd and one part is the mirror image of the other. So according to the formula, এখানে যদি আমরা n equals to 3 বসাই তাহলে কি হবে, 2 to the power 3 minus 1 মানে 2 square minus 2 to the power 3 minus 1 মানে 2 by 2 মানে 2 to the power 1. So 4 minus 1 তিনটে optically 3 optically active form and ম্যাম হ্যাঁ বল ম্যাম ওখানে ম্যাম 2 to the power 1 2 হবে, তো 4 minus 2 2 হবে, 2 আসবে, 2 square 4 হ্যাঁ ম্যাম আপনি 3 লিখেছেন ম্যাম, সেটাই বলছি কোথায় লিখেছি, ম্যাম এইটাই ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক 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 4 minus 2 2 হবে, ঠিক 2 to the power 2 minus 2 by, আর এখানে যে সরি কি লিখছি এখানে ভুল লিখে ফেলেছি, এখানে 2 to the power 2 minus কি লিখছি আমি বলতে, একবারে লিখতে গিয়েছিলাম তারপর ভুলে গেল, 3 minus 1 by 2, তাহলে 2 to the power 2 by 2, তাহলে এটা হয়ে যাবে শুধু 2, তাই তো, তাহলে হ্যাঁ তাহলে কি জানা যাচ্ছে, তাহলে এই মলিকিউলটাতে দুটো হ্যাঁ দুটো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ ফর্ম থাকবে আর দুটো মানে দুটো মেসো ফর্ম থাকবে, ঠিক আছে, কিরকম হবে, হ্যাঁ বল, ম্যাম আমার একটা ডাউট ছিল, বলছিলাম হ্যাঁ এখানে 3টে কাইরাল সেন্টার কিভাবে হলো, দুটো হচ্ছে না? কেন দুটো কেন হচ্ছে, ম্যাম ওই কোনটা সেকেন্ড, কোনটা, ম্যাম এইটাতে ওই CH3HOH ওইটাতে। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি তুই কি প্রশ্নটা করেছিস, এই এই যে মাঝের কার্বনটা এটা এটাও কাইরাল সেন্টারই হবে, কারণ এই যে এই গ্রুপটা এরা কিন্তু আইডেন্টিক্যাল দেখতে লাগছে, বাট এদের যে কনফিগারেশন এটা ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে, এটাও একটা টপিক রয়েছে R-S Nomenclature, সেটা আমরা যখন স্টাডি করব তখন বুঝতে পারবি। দেখ কোশ্চেনটা খুব ভালোই কোশ্চেন করেছিস, যে ও যেটা বলছে why this middle carbon it is chiral, this carbon is chiral, this carbon is also chiral, why the middle carbon should be chiral,
বিকজ এই দুটো গ্রুপ, এইটা আর এইটা, এই দুটো গ্রুপ তো সেম, তাহলে কেন ওটা কাইরাল হয়ে যাচ্ছে? ঠিক আছে, দ্য রিজন ইজ এই যে কার্বন, এই যে ওইচটা, এই মানে এই যে কার্বনটা, if we do the nomenclature of this molecule, we can see যে এখানে এরকম, মানে আমি এটা nomenclature টা এখনো পড়াইনি, পড়ালে বুঝতে পারবি। nomenclature কি করে বার করে, একটা রোটেশন করে দেখতে হয়, ঠিক আছে, প্রায়োরিটির বেসিসে। এখানে যেমন OH গ্রুপের হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি থাকবে, এই নিচের গ্রুপটা সেকেন্ড, আর এইটা হচ্ছে থার্ড প্রায়োরিটি থাকবে, আর এটা নিচটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রায়োরিটি আছে। তাহলে এটা 1 2 3, এটা ঘুরছে হলো ক্লকওয়াইজ, ঠিক আছে, ক্লকওয়াইজ ঘুরছে। ক্লকওয়াইজ ঘুরলে হবে, এটা হওয়ার কথা আর, বাট এইচটা যেহেতু এখানে ভার্টিক্যাল লাইনে আছে, তো এটা এস কনফিগারেশনে চলে আসবে, ঠিক আছে। আর এটা হবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে, ঠিক আছে, এটা হওয়ার কথা ছিল এস, বাট এটা আর হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো এই কনফিগারেশন গুলো কি করে করে, আই উইল ডিসকাস ইট ইন আ ডিফারেন্ট ক্লাস, বিকজ ইট ইজ আ entirely different topic, okay, but I'm just saying this so that you can understand why these two groups are different groups, although these two groups look like the same, but when you take the configurations or the arrangement of atoms, we find that these two groups have different configuration. One is S and another one is R. That is why these two groups, although they look similar, but they will actually be considered as different groups, and hence this center is also chiral. But this center, it is actually called pseudo asymmetric center. Pseudo asymmetric. Yes. Okay. Pseudo কথাটার মানে কি, মানে ছদ্ম, তাই তো? হ্যাঁ, তো এবার এটা কি অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিমেট্রিক, মানে তো দেখে মনে হচ্ছে it is not asymmetric, but because of the different configuration it is becoming asymmetric, hence it is called pseudo asymmetric center. বোঝাতে পারলাম কিছুটা হলো? আচ্ছা, আমি মিডল কার্বন অ্যাটমটা yes, হ্যাঁ, মিডল কার্বন অ্যাটমটা pseudo asymmetric, কারণ কি দেখো, যেটা জিজ্ঞেস করলো, ওপরের গ্রুপটা, ওপরের যে এই বড় গ্রুপটা দেখ, এই গ্রুপটা না, এই গ্রুপটা, এই যে CH3HOH, এই গ্রুপটা আর এই গ্রুপটা, এই দুটোকে তো পুরো সেম দেখতে, তাই না? তাহলে কেন মাঝের কার্বনটা কাইরাল হচ্ছে, এটাও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আমি কি বললাম, although these two groups they look similar, but they have different configuration. One is S, another one is R. This is type of nomenclature, মানে এটা রোটেশনের উপরই ডিপেন্ড করছে। তো তার জন্য এটা দেখতে সিমেট্রিক হলেও হয়ে যাচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক, তাই জন্য এটা আমরা নাম দিচ্ছি pseudo asymmetric center, and this center will also be considered as a chiral center. বুঝতে পেরেছিস? Okay, so just note down this molecule and try to draw the different isomer. So as I already told you that there will be 4 isomers, 2 will be meso and 1 will be, yes sir, 2 will be meso and 2 will be active. So this is actually the meso form, because there is a plane of symmetry. You take a mirror image of this molecule, that will be your another meso form, another meso form. So you got 2 meso structures from this part, and for the other active form, what you do, just change this structure, just put OH on this side and H on that side, so that now there is no mirror plane. See, now to the center of the molecule there is no mirror plane, so this is actually the active form. Now just take the mirror image, you will get the other active form of this isomer. Okay,
So just try to draw it in later in the Okay. in your copy. If you have any problems, then you can get back to me with that in the next class. So this note is done. So I'll go to the next note. Okay. Is it visible now? Part 4. Yes, ma'am. Okay. So yeah, so this is the part for that I was talking about, the nomenclature. Okay. So let's see. Optically active molecule which have CN. So I had already talked about it in the last class one, that whether a molecule has a simple axis of symmetry CN or not, that molecule can be optically active or optically inactive. It doesn't matter whether it has got CN or not. Okay. But if a optically active molecule has got a CN, then we call it dissymmetric. And if the optically active molecule has no CN also, then we call it asymmetric. Now let us go to the concept of Fischer projection formula. Okay. So how the Fischer projection formula look like? This is all about imagination. Okay, you'll have to do the most part through imagination. So this is the 3D structure which is called the flying wedge structure. So here the A and B, they are in plane, and C and D, they are out of the plane. And how will you draw the Fischer projection? This is the face. Okay, this is the face which is actually looking at the molecule from this end. So imagine you are looking at the molecule like that face only. So what will you see? You will see that C is lying on the right hand side and D is lying on the left hand side. And the A molecule, it is to the top part, and B is going towards the bottom part. So you will you will imagine, this is your imagination in your head. Okay. So this is your imagination when you're looking at the molecule. C on the left, B on the right, A on the top part, B on the bottom part. This is what you're imagining in your head. Okay. Now all you do is put your imagination on the wall. Okay. Just try to project it. Projector কি হয়? যে আলোটা গিয়ে পড়ে আর যে স্ক্রিনের উপর সেই ছবিটা আমরা দেখতে পাই। Similarly, try to put this projection on the wall. What you get is A and B in the vertical line and C and D on the horizontal line. Okay. So what you did is that you went from a 3D structure to a 2D structure. Okay. So Fischer projection formula, the vertical lines here are A and B, and our vertical line jara thakbe, they are actually above vertical line jara thakbe, they will be below the plane, and horizontal line jara thakbe tara hobe above and above the plane. Okay. So in Fischer projection formula, 180-degree rotation in plane is allowed. Eta ami already bolechilam. 90-degree rotation is not allowed, and 180-degree out of plane rotation is not an allowed rotation. Okay. Another important point is double exchange. Double exchange will retain the configuration, and single exchange will change the configuration. Okay. এগুলো আমি আবার এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো। তারপরে কি আছে? Most oxidized groups must be placed at the topmost position in Fischer projection formula, and maximum number of carbon having groups should be placed at a vertical position. ঠিক আছে? যেমন এই স্ট্রাকচারটাকে এখন আমরা Fischer projection formula তে ড্র করব। So first what we do is we draw it like this. Okay. COOH, CH3 in the vertical line, and H and C2, CH2, CH3, they are in the horizontal line. Okay. So now we have to make some changes, because what was mentioned that maximum number of carbon groups should be placed at the vertical position. Here you can see that CH2, CH3, it has 2 carbons, whereas CH3 only has 1 carbon. So we will have to bring CH2, CH3
we'll have to bring this group in here, okay, and CH3 will go to this place. Now, in Fischer projection, you cannot just change one group and get the same structure. If now when you are changing the structure, you have to remember that you cannot just change the configuration entirely, okay. So for that, if you have to change any position of any group, you'll have to do a double exchange, okay. That means if you change the position of one group, consequently, if you'll have to change the position of another group as well, okay. So what we do is, let's say I change ethyl group with methyl group, then I'll have to again change the methyl group with the hydrogen. So এখানে এটা লেখা রয়েছে. So what will happen? At first, ethyl will go in the place of methyl, and at first methyl will go in place of ethyl, and then in the next step this will again change position of with the hydrogen. So hydrogen will actually go to the right hand side, and here methyl will go to the left hand side, and ethyl goes to the bottom part. বোঝা গেল কি এটা? Yes, ma'am. বলবেন? হ্যাঁ বল। ওই ডাবল এক্সচেঞ্জ ওই CH2 CH3 পজিশনটা ওরা ঠিক বুঝলাম না, তারপর রোটেট করে নিচে চলে গেল, মানে কত অ্যাঙ্গেলে রোটেট করছে সেটা দেখতে হবে? না, অ্যাঙ্গেলে না, শুধু জায়গাটা চেঞ্জ হচ্ছে। দেখ, তোকে এই যে ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলাতে নিয়ম হচ্ছে মোস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ সে টপ পজিশনে থাকবে। এখানে তুই দেখতে পাচ্ছিস যে এই যে মোস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ COOH, it is on the top position. Okay, done. Now second criteria is more number of carbon atoms should be placed in the vertical position. So এখানে দুটো কার্বন অ্যাটম আছে, এখানে কিন্তু একটাই রয়েছে। তো তোর জব হচ্ছে এইটাকে এই জায়গাতে নিয়ে আসা, ঠিক আছে। তো একে যদি এখানে নিয়ে আসিস তাহলে মিথাইলটাকে তো তাহলে ওর জায়গাতে চলে যেতে হবে, তাই তো? সেটা তো করতেই হবে। কিন্তু এরকম কি করলে কি সেটা ঠিক হবে? ঠিক হবে না। আমি হঠাৎ করে একজনকে তুলে আরেক জায়গাতে নামিয়ে দিলাম, সেটা করা যাবে না। বেসিক্যালি এই জিনিসটা রোটেশনের মাধ্যমেই হচ্ছে, ঠিক আছে। কিন্তু এটার একটা শর্টকাট টেকনিক কি, দ্যাট ইজ ডাবল এক্সচেঞ্জ। ওকে, we just imagine that we are basically rotating the molecule to get the Fischer projection formula, but how we are doing it? We are doing it by double exchange. What we do is, যদি আমরা যে কোনো একটা গ্রুপের পজিশন চেঞ্জ করি, তাহলে আমাকে সেটাকে নালিফাই করতে অন্য একটা গ্রুপকেও চেঞ্জ করে দিতে হবে, যাতে অরিজিনাল স্ট্রাকচারটা কিন্তু যাতে তার কনফিগারেশনটা কিন্তু যাতে রিটেন হয়। কথাটা বুঝতে পারলি? মানে তুই যদি একটা গ্রুপের পজিশন চেঞ্জ করিস তাহলে কি হবে, তোর কনফিগারেশনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে, বুঝতে পারলি? এবার সেটাকে আমাকে কাউন্টার করার জন্য অন্য একটা গ্রুপের পজিশনকেও একসাথে চেঞ্জ করিয়ে দিতে হবে, যাতে ওই প্লাস মাইনাস হয়ে কনফিগারেশনটা, মানে যেটা ওই R-S বলছিলাম না, সেই কনফিগারেশনটা যাতে রিটেন থাকে, সেটা আলটিমেটলি কোনো চেঞ্জ না হয়। এবার বুঝতে পারছিস তো? মানে যেটা মেইন যে কনফিগারেশনটা ওইটাকে সেম রেখে আমাকে ভার্টিক্যাল যে কার্বন অ্যাটমস গুলো আছে ওটা ভার্টিক্যাল পজিশন নিতে হবে, রোটেট করতে। হ্যাঁ, ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলার যে ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল পজিশনে মোস্ট নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস কে তোকে রাখতে হবে, ঠিক আছে। এবার সেটা করার জন্য যদি তোর মনে হয় তাহলে ওই ইথাইল গ্রুপটা তাহলে মিথাইল গ্রুপের জায়গায় আসলে তাহলে ঝামেলাটা মিটে যেত, তাই তো? কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যখন তুই শুধুমাত্র ইথাইলকে মিথাইলের জায়গায় নিয়ে যাবি আর মিথাইলকে ইথাইলের জায়গাতে নিয়ে যাবি, তখন কি হবে, তুই কনফিগারেশনটা চেঞ্জ করে দিচ্ছিস, ঠিক আছে। কারণ এই যে একটা পার্টিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট যে আছে, সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে তুই চেঞ্জ করে দিচ্ছিস, ঠিক আছে। তো সেইটাকে নালিফাই করার জন্য, কাউন্টার করার জন্য অন্য একটা গ্রুপকেও তোকে পজিশন চেঞ্জ করিয়ে দিতে হবে, যাতে ওরা একে অপরের যে, মানে প্রথম গ্রুপের চেঞ্জের জন্য যে কনফিগারেশনের একটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছিল, যেটা সেকেন্ড গ্রুপ এসে সেটাকে কাউন্টার করে দেয়, দিয়ে ওভারঅল কি হবে,
আগের যে কনফিগারেশন ছিল সেটাই থাকবে। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, নাম্বার আচ্ছা, যেমন দেখ এইভাবে তোকে আরেকবার বলছি, রোটেশন দিয়ে বলছি, ঠিক আছে? এখানে CWH এর প্রায়োরিটি হচ্ছে 1, সবচেয়ে বড় গ্রুপ, তারপর এটা 2, তারপর এটা 3, ঠিক আছে? এবার দেখ 1 2 3 কিভাবে ঘুরছে, ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? ক্লকওয়াইজ। ক্লকওয়াইজ। আর এখানেও দেখ 1 2 3, 1 তারপরে এলাম 2 তে, তারপরে চলে গেলাম 3 তে। এটা কিভাবে ঘুরছে? ক্লকওয়াইজ। ক্লকওয়াইজ। তাহলে আগেও ক্লকওয়াইজ ঘুরছিল, এখনো ক্লকওয়াইজ ঘুরছে, তার মানে এখানে কনফিগারেশনটা ঠিক হয়ে গেছে, তাই তো? এবার তুই যদি সেটা এই ডাবল এক্সচেঞ্জটা ধর তুই না করছিস, তখন কি হতো বলতো? এই CH3 এখানে থাকতো না, এখানে H থাকতো, আর এই জায়গাতে CH3 থাকতো। তখন দেখ এটা 1, এটা 2, এটা 3, তখন এটা কি হতো? 1 2 3। তাহলে কোন দিকে ঘুরছে এটা? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। তাহলে দেখতে পেলি কনফিগারেশনটা পাল্টে গেল, তো এই চেঞ্জ হয়ে গেল। এটা তুই করতে পারবি না। তাহলে সিঙ্গেল এক্সচেঞ্জ করলে তোর কনফিগারেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাই জন্য সেটাকে কাউন্টার করার জন্য ওটার সিঙ্গেল এক্সচেঞ্জটা করার পর আরেকটা কোনো গ্রুপকে আমাকে এক্সচেঞ্জ করে দিতে হবে, ডাবল এক্সচেঞ্জ করে দিতে হবে, যাতে কনফিগারেশনটা প্রথমেও যা ছিল পরেও তাই হয়। এবার বুঝতে পেরেছিস তো? আচ্ছা, এবার দেখ খুব ইন্টারেস্টিং টপিক, এটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ R-S Nomenclature, ঠিক আছে? ফর দ্য কাইরাল কার্বন, অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কাইরাল কার্বনের R-S Nomenclature, যেটা আমি একটু আগে ওই এক্সাম্পলটাই বলছিলাম। তো এটা দুটো রুল আছে, একটা হচ্ছে প্রায়োরিটি রুল, একটা হচ্ছে সিকোয়েন্স রুল। তো প্রায়োরিটি রুল কি? দেয়ার আর সাম অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউলস হুইচ ডু নট পজেস আ কাইরাল সেন্টার, তারা হচ্ছে অ্যাক্সিয়ালি কাইরাল মলিকিউল, which are অ্যালিন, যেটা আমি আগের নোটে ডিসকাস করলাম। অ্যালিন মলিকিউল, ওখানে কিন্তু there is no chiral center, but it is still chiral, তাই আমরা এদেরকে বলি অ্যাক্সিয়ালি কাইরাল, যেমন অ্যালিন, বাইফিনাইল এটসেট্রা। নেক্সট হচ্ছে সাবরুল 0, atomic atoms directly connected to the chiral carbon atom having more atomic number possess higher priority. So let us look at this example. First one, যার অ্যাটমিক নাম্বার বেশি ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড অ্যাটমটাকে দেখতে হবে, আর যার অ্যাটমিক নাম্বার বেশি তার প্রায়োরিটি বেশি। তো ইন বিটুইন অল দিস অ্যাটমস, ব্রোমিন, ফ্লুরিন, OH, O and H, obviously কার অ্যাটমিক নাম্বার সব থেকে বেশি? ব্রোমিন। So this one gets the first priority. Then out of fluorine and oxygen, okay, we are not looking at OH, we are only looking at oxygen which is directly attached. Okay, so between oxygen and fluorine, which has greater atomic number? Ball? Fluorine. Because fluorine's atomic number is 9. Okay, right? So fluorine will get second priority, then OH, and finally hydrogen will have the least priority. Because hydrogen's atomic number is 1, so it is very evident that it will always have the lowest priority, okay, if it is present. Now let's look at the second one, okay? ও এখানে এটা আবার ভুল লেখা রয়েছে, এটা CH3 হতো। এটা CH, হ্যাঁ বল। এখানে মানে অ্যাকচুয়ালি নাম্বার অফ অ্যাটমস এর উপর বেস করে কি প্রায়োরিটি রুল করা হচ্ছে, যেটা অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যাটমিক নাম্বারের উপর বেস করে। এই যে বিআর এর অ্যাটমিক নাম্বার তো সব থেকে বেশি, তাই তো? তারপর ফ্লুরিন, তারপর অক্সিজেন। তো অ্যাটমিক নাম্বার মানে মাস নয় কিন্তু, হ্যাঁ, অ্যাটমিক নাম্বারটা কার বড় সেটা দেখতে হবে। আর ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড অ্যাটমিকটা দেখতে হবে, ওকে? হ্যাঁ বল, কি বলছিলি? The question, there is a directly atomic number, মানে যেটা হাইয়েস্ট অ্যাটমিক নাম্বার হবে সেটাকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবে, মানে নাম্বার 1 হবে।
হ্যাঁ 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 ওটা ফার্স্ট মানে আমি বলতে চাইছি যে এই যে ধর এখানে OH আছে, ওকে, হুম। আমি ভাবছি যে এখানে OH না থেকে ধর O C2H4Cl Br এরকম যাই থাকুক না কেন, that does not matter. Okay, overall this group can be very large, that doesn't matter. Only we will be looking at the first atom that it is connected to. Okay, if the first atom which it is connected to has got a lower atomic number, it will still have lower priority. Mane in comparison to fluorine and this large group, obviously you will think that this is a very large group, so it should have a greater priority. But no, you will first look at the directly connected atom. Okay, you will only look at oxygen in this case and fluorine. So because fluorine's atomic number is 9 and oxygen's atomic number is 8, so fluorine will get the higher priority. It will be number 2 and then oxygen will become number 3. Okay, বুঝে গেল কি? আচ্ছা, এবার এই এক্সাম্পলটা দেখ, এটা একটু চেঞ্জ হবে, এটা চেঞ্জ করে নিবি। এটা CH2OH দুটোই লিখে ফেলেছিলাম, CH3 হবে, ঠিক আছে? তো এখানে first we'll look at the directly connected atom. So in OH, O is directly connected and the rest to C is directly connected. So see, we are only looking at carbon. Here also OH is present, but we will not consider that OH at all. We'll only look at the first directly attached atom, which is carbon in this case. So because oxygen has got greater atomic number than carbon, so OH will have the first priority. Okay, now we'll look at the rest of the two groups. Because it is carbon in here and carbon in here, so it is similar, so we'll go to the next group now. So what is the next next atom? So what is the next atom? Next atom is oxygen in this case, and in this case it is carbon. So yeah, so now you have to compare between the second oxygen and second carbon. Because oxygen has greater priority, so greater atomic number, so overall this group will have a greater priority. So it gets number 2 and this one gets number 3. বুঝে গেল কি? Okay. Yes. Yeah. So priority, what is priority rule? The priority rule number 1 is the atom directly attached to the chiral carbon having the greater atomic number is will have the greater priority. এখানে আমি এটা লিখেই দিয়েছি, এখানে দেখ লেখা রয়েছে if more than one directly attached atoms have the same atomic number, এখানে যেমন CC both had same atomic number, তাই তো, then the next attached atom and its atomic number is to be considered. হলো, যেমন এই এক্সাম্পলটায়, ওকে, this is a C hashtag C দেওয়া, this is the chiral carbon. Next is carbon number 1 and carbon number 1 dash. So both of this carbon, both of this case it is carbon, so it is same. So we go to the next group. কি দেখতে পাচ্ছি এখানে, this carbon number 1 is attached to 3 atoms having carbon number 6, whereas carbon number 1 dash is directly attached to 2 atoms having carbon number atomic number 6 and 1 having atomic number 1. So obviously the one on the left hand side has got greater priority. Next example. See, in this case, it might be confusing to you that there is a huge group CH2CH2Cl, but the thing is you are only considering the next attached atom. So when you are discussing priority, after this, these two are same. So we go to the next group. So what is the next group? Next group is this carbon, 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 atomic number 6. But in this case, carbon, carbon, but hydrogen. ঠিক আছে? When you are going to the next atom, when you got hydrogen, so you will be able to determine that this one will have the greater priority because the second carbon is attached to 3 carbon atoms, whereas the other one, it is attached to 2 carbon and 1 hydrogen. You will not even look at this part. This part will not even come under consideration. Okay. So
Priority is determined by considering directly attached atoms. Subrule 2, if the subrule 1 gets fully exhausted, like if you cannot determine the priority using the subrule 1, then the group having higher mass number should possess higher priority. Look at this example: CCH2, CH2, CH3 and CCD2, CH3. Okay, in this case, excellent. CH2 একটা দুটো তিনটে, ও এই গ্রুপটা না লিখলেও হতো, এইটা না লিখে ঠিক আছে। So in this case, see, all the first carbon is attached to one carbon. Here also one carbon, one carbon, one carbon. So by considering the atomic number, you cannot determine the priority because all the carbon atoms are attached to one carbon, two hydrogen, or one carbon, three hydrogen. So you cannot use the first rule, that is the atomic number rule here. In that case, you will have to consider the mass number rule. ঠিক আছে? Excellent. হ্যাঁ, easy. Okay. So yeah, in this example, 3C is attached to one atom with atomic number 6 and two atoms having atomic number 1, right? And the second example, the 3C is attached to 3 atoms of atomic number 1. Hence, the first one gets higher priority. Okay. এই এক্সাম্পলটা এটা নয়, এটাতে বোঝা যাবে মাস রুলটা। ঠিক আছে, আরেকবার বলছি, এই এক্সাম্পলটায় the first group gets greater priority. Why? Because see, the first carbon is same. The second carbon, it is attached to two atoms having atomic number 1 and one atom having atomic number 6. In the left hand side also, the carbon number 2, this 2C, it is also attached to D. D is for deuterium, but deuterium's atomic number is also 1, right? So it is also attached to two atoms having atomic number 1 and one atom with atomic number 6. Now we go to the third carbon, this one. Because it is attached to carbon and two hydrogen, it will get higher priority. In this case, this 3C, it is attached to only 3 hydrogen, so it will have a lower priority. Okay. In this case, we still are using the atomic number rule. But in the next example, this one. So you can see these two groups are almost identical. The only difference is in case of CH2, here CD2 is present. Okay. So when we are using the atomic number rule, you cannot determine the priority because all the groups are attached to the same number of carbon, same number of hydrogens. Because the atomic number rule gets exhausted, now you use the atomic mass rule. Because deuterium's mass is greater than that of hydrogen's mass, hence the first group will get the greater priority in this case. So what is written? Atomic number rule gets fully exhausted. So atomic mass is considered and D having higher mass than H, the left hand side group gets higher priority than the right hand side group. বোঝা গেল কি? না, এটাতে ফার্স্টে আমরা সবগুলো আগে মানে শেষ অবধি আগে আমরা চেক করে নেব যে সবগুলো সেম আছে নাকি, তারপরে গিয়ে আমরা মার্কসটা দেখব। এক্স্যাক্টলি, পুরোটা চেক করে নেব। যদি দেখি যে কোনোভাবেই বোঝা যাচ্ছে না অ্যাটমিক নাম্বার কনসিডার করে সব অ্যাটম সব সেম আছে, তখন আমরা মাসটাকে কনসিডার করব। ঠিক আছে? ওকে ওকে, এখানে দেখ, ইফ মাল্টিপল অ্যাটমস হ্যাভিং, হ্যাঁ
If multiple atoms having different atomic numbers are attached to carbon atom, then analysis is done considering the atom having higher atomic number. So in this case, there are 2 hydrogen and 1 sulfur, and in this case 3 of them are fluorine. So there could be a little bit of confusion. Should I consider এখানে তিনটে fluorine আছে, or should I see that there is 1 sulfur? So how will you determine? You can think that you will think first that there are 3 fluorine atoms and there is only 1 sulfur, and 2 of them are hydrogen, which has only 1 atomic number. So in that case, you will have to do the consideration in terms of the atom having the higher atomic number. Okay, because sulfur is present and sulfur has got the higher atomic number, this entire group will get the higher priority. You will not even look at the rest of the groups. ঠিক আছে? Next is sub-rule 4. If branching occurs, then we will make analysis through the way in which we could face more substituted atom faster. ঠিক আছে? এই টাইপের এত বড় এক্সাম্পল সাধারণত আসে না, বাট তাও এখানে দেখ ডিসকাস আমি করেই রেখেছি। তো এই দুটোর ক্ষেত্রে how are we determining? Comparing the tri-substituted group. So here is a tri-substituted group and a mono-substituted group here, CH2CH, Cl2. So when there is branching, okay, branching মানে disubstituted, tri-substituted groups. In that case, you will do the analysis considering the more branching. Okay, যেমন এই ক্ষেত্রে এখানে tri-substituted group আছে, এটা টার্ট বিউটাইল গ্রুপ আছে, তো তাকে নিয়ে আমরা অ্যানালিসিসটা করব। এখানেও একটা সাবস্টিটিউশন আছে, বাট এটা মোনো সাবস্টিটিউটেড, এটা হচ্ছে ডাই সাবস্টিটিউটেড। বাট যেহেতু এটা ট্রাই সাবস্টিটিউটেড, তাই এটা গ্রেটার প্রায়োরিটি পাচ্ছে, এর থ্রু আমরা অ্যানালিসিসটা করছি। আর দেখতে পাচ্ছি এখানে 3টে কার্বন আছে, এখানে শুধু 2টো কার্বন আর একটা হাইড্রোজেন, তাই জন্য লেফট হ্যান্ড সাইডের গ্রুপটা গ্রেটার প্রায়োরিটি পাবে। ওকে, এগুলো হচ্ছে প্রায়োরিটি রুল হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে ফাইনালি সিকোয়েন্স রুল। সো হোয়াট ইজ সিকোয়েন্স রুল? হ্যাঁ বল। বলছি যে the question that is আমরা কি করে আইডেন্টিফাই করব যে an atom is directly attached? Priority rule number 1 আছে। আমি শুনতে পাচ্ছি না, আরেকবার বল। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালোটা শুনতে পাচ্ছি, তারপর বল। You are audible but your voice is breaking. হ্যালো, হ্যাঁ বল, শুনতে পাচ্ছিস না? হ্যালো yes হ্যালো, now it is. হ্যাঁ বল। I have a question that how will we identify যে ফার্স্ট রুলটা যেটা ছিল যে ডিরেক্টলি অ্যাটাচড অ্যাটম কে আইডেন্টিফাই করব, প্রায়োরিটি রুল সেটা আইডেন্টিফাইটা করব কি করে? ওইটাই সাব রুল। সেটা আইডেন্টিফাই কি করে করবি? সাবরুল 1টা বলছিস? সাবরুল 1টা তো হচ্ছে যে ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড অ্যাটমের দিকেই তোকে প্রথমে তাকাতে হবে, ঠিক আছে? ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড অ্যাটমের অ্যাটমিক নাম্বার যার বেশি হবে তার প্রায়োরিটি বেশি দিবি, ঠিক আছে? যেমন এখানে ব্রোমিন আছে, এর প্রায়োরিটি 1 হয়ে যাবে, এফ তারপরে 2, OH এর ও অক্সিজেনটা তুই দেখবি তার প্রায়োরিটি 3 হয়ে যাবে। এই এক্সাম্পলটা এখানে আমি যেটা বললাম, এটা CH2, এটা CH3 করে নিতে, CH3 করে নিতে। এই অ্যাটমে যেমন OH এর অক্সিজেন তো ফার্স্ট প্রায়োরিটি চলে গেল, সেকেন্ড হচ্ছে এই যে 2C, এখানেও হচ্ছে কার্বন আছে, এখানেও হচ্ছে কার্বন আছে, দুজনেরই অ্যাটমিক নাম্বার সেম 6। তাহলে আমাদেরকে এবার সেকেন্ড অ্যাটমে যেতে হবে। সেকেন্ড অ্যাটমটা এখানে রয়েছে অক্সিজেন, এখানে হয়ে যাচ্ছে কার্বন। তাহলে বিকজ অক্সিজেন হ্যাজ গ্রেটার অ্যাটমিক নাম্বার, তাই জন্য ওভারঅল এই গ্রুপের প্রায়োরিটিটা হাইয়েস্ট হবে। বুঝতে পেরেছিস? ওকে, সেকেন্ড অ্যাটমটাই আমরা যাব।
সেম হ্যাঁ, নাম্বার যদি ফার্স্ট অ্যাটমটা সেম হয়ে যায় তাহলে সেকেন্ড অ্যাটমে যাবো, যদি সেকেন্ডটাও সেম হয়ে যায় তাহলে থার্ডটাতে যাবো, এরকম ভাবে আর চলতে থাকবে। ঠিক আছে, আর যদি দেখিস যে পুরোটা চলে গেলি তাও তুই কিছু বুঝতে পারছিস না, তখন মাসটা কনসিডার করতে হবে। ঠিক আছে, যেটা এই এক্সাম্পলটাই ছিল। ওকে, হ্যাঁ, যদি দেখিস যে অ্যাটম নাম্বার দিয়ে আর বোঝা যাচ্ছে না, তখন মাস, যেমন এখানে ডয়টেরিয়ামের মাস হাইড্রোজেনের থেকে বেশি, তাই তখন আমরা ডয়টেরিয়ামের মাসটাকে কনসিডার করবো। বাট ফার্স্ট আমাদের কাজ হচ্ছে ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড অ্যাটমটাকে কনসিডার করা। ঠিক আছে, এখানে যেমন ফার্স্ট ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড অ্যাটম হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফার, এখানে তিনটেই ফ্লুরিন। তখন আমার মনে হতে পারে যে ফ্লুরিনের তিনটে ফ্লুরিন আছে এটা ভাববো, না এখানে একটা সালফার আছে বড় গ্রুপ সেটা ভাববো। তো তখন কি করতে হবে, যে অ্যাটমটার অ্যাটমিক নাম্বার সবচেয়ে বেশি তাকে নিয়ে কনসিডার করতে হয়। মানে তখন আমি শুধু এই বাকি আর কে কোথায় আছে কিছু আর দেখবো না। ওকে, আচ্ছা, এবার সিকোয়েন্স। তাহলে সিকোয়েন্স রুলে কি বলছে, ফার্স্টে তোমাকে প্রায়োরিটি অ্যাসাইন করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে দেখ কার্বন, ফ্লুরিন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, তাহলে অবভিয়াসলি কার অ্যাটমিক নাম্বার বেশি, ফ্লুরিনের, তাহলে এ পেয়ে গেল ফার্স্ট প্রায়োরিটি। তারপরে কি আসবে, নাইট্রোজেন অ্যাটমিক নাম্বার 7, so it will get second priority. Then again carbon, third priority, not again carbon, then carbon, third priority, and finally fourth priority will go to hydrogen. Okay, এভাবে আমরা তাহলে কি করলাম, সিকোয়েন্স, এটা হচ্ছে আমরা সিকোয়েন্সটা দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে, এবার দেখ রুল টু ফলো, এই রুলটা ভালো করে মনে রাখবি। 4b প্লাস 3b মাইনাস 2b প্লাস 1b মাইনাস। ঠিক আছে, বি মানে হচ্ছে বিলো। ওকে, বিলো মানে 4b, ফোর্থ প্রায়োরিটি যদি বিলো দা প্লেন হয় তাহলে প্লাস, থার্ড প্রায়োরিটি যদি বিলো দা প্লেন হয় তাহলে মাইনাস, সেকেন্ড প্রায়োরিটি যদি বিলো দা প্লেন হয় अगेन প্লাস, ফার্স্ট প্রায়োরিটি যদি বিলো দা প্লেন হয় তাহলে আবার মাইনাস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, প্লাস মানে কি, রেসিডুয়াল গ্রুপস মুভিং ক্লকওয়াইজ, তখন হয়ে যাবে এটা আর কনফিগারেশন। ঠিক আছে, আর রেসিডুয়াল গ্রুপস যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরে মাইনাসের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, তখন সেটা, এক সেকেন্ড দাঁড়া, আমি ভুল লিখেছি নাকি, হ্যাঁ এটা ভুল লিখেছি, এটা আমি নোটে ঠিক করে নিতে হবে, এটা তো পিডিএফ, এখানে আর আমি ঠিক করতে পারবো না এটা। হ্যাঁ, রেসিডুয়াল গ্রুপ মুভিং, এটা অ্যান্টি লিখে ফেলেছি ভুল করে, হ্যাঁ এটা না ক্লকওয়াইজ হবে, বুঝলি, দাঁড়া, এটা মনে রাখবি। এটা কত নম্বর নোট, এটা হচ্ছে ফোর্থ নোট, এটা অ্যান্টি হবে না, এটা শুধু ক্লকওয়াইজ। লিখে রাখ এটা, না তো ভুলে যাবি, ক্লকওয়াইজ হলে এটা এস হবে। আচ্ছা, সেটা আমি হ্যাঁ, থার্ড প্রায়োরিটি বিলো দা প্লেন মানে দেখ আমি এখানে সব লিখেই দিয়েছি আলাদা করে, খালি ওই জায়গাটায় ভুল আছে, বাকি এগুলো ঠিক আছে। ফোর্থ প্রায়োরিটি যদি বিলো দা প্লেন হয় তাহলে প্লাস, প্লাস মানে মনে রাখবি নর্মাল, ক্লকওয়াইজ হলে আর, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হলে এস। ঠিক আছে, কিন্তু যদি থার্ড প্রায়োরিটি বিলো দা প্লেন হয়, ইফ দ্য থার্ড প্রায়োরিটি বিলো দা প্লেন দেন ইট ইজ অপোজিট মাইনাস, তাহলে ক্লকওয়াইজ ঘুরলে হয়ে যাবে এস, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরলে হয়ে যাবে তখন আর, উল্টোটা হয়ে যাবে। আগেন সেকেন্ড প্রায়োরিটি অ্যাবাভ দ্য প্লেন, তখন ক্লকওয়াইজ ঘুরলে আর, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরলে হয়ে যাবে এস, নর্মাল রুল। ফার্স্ট প্রায়োরিটি যদি বিলো দ্য প্লেন হয় তাহলে আবার উল্টে যাবে, মাইনাস মানে উল্টে যাওয়া, ফার্স্ট ক্লকওয়াইজ ঘুরলে হয়ে যাবে এস, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরলে হয়ে যাবে আর। ঠিক আছে, দাঁড়া এখান থেকে এই এক্সাম্পলটা থেকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখ 1, তোকে দেখতে হবে 1 2 3 কিভাবে ঘুরছে। ওকে, দেখ 1 2
3 কিভাবে ঘুরছে? এখানে কোন প্রায়োরিটি বিলো দ্য প্লেন আছে? এই যে বিলো দ্য প্লেন, কোন প্রায়োরিটি বিলো দ্য প্লেন আছে? fourth ফোর্থ প্রায়োরিটি। তার মানে এটা হয়ে গেল 4b। 4b কি হয়? প্লাস, তাই তো? Yes. দেখ লিখে রেখেছি এখানে 4b প্লাস। ওকে, আচ্ছা তাহলে ফোর্থ প্রায়োরিটি বিলো দ্য প্লেন হলে কি হবে? ক্লকওয়াইজ করলে আর, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ করলে এস। তাহলে এখানে বল এটা কিভাবে ঘুরছে? anti clockwise. হ্যাঁ, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? And এস। বুঝতে পেরেছিস কি? হ্যাঁ ma'am. আচ্ছা, এবার দেখ এই মলিকিউলটাকে যদি আমরা এভাবে ড্র করি, এই মলিকিউলটা করছি না, এটা অন্য মলিকিউল ড্র করছি, ঠিক আছে? এটা এখন আরবিটারি একটা মলিকিউল ড্র করে দেখাচ্ছি। ma'am, হুম, একটা কোয়েশ্চেন আছে, লাইক যেগুলো odd number like 3b below the plane বা 1b below the plane হলে ওটা তো হ্যাঁ মাইনাস হবে। মাইনাস। সেখানে তখন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজটা এস হয়ে যায়, ক্লকওয়াইজটা কি আর হয়ে যায় কনফিগারেশন? না, তখন ক্লকওয়াইজটা এস হয়ে যায়, ঠিক আছে? এমনিতে মনে রাখবি ক্লকওয়াইজ সবসময় আর হওয়া উচিত, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এস হওয়া উচিত নরমালি, ঠিক আছে? কিন্তু যখনই ওটা উল্টো হয়ে যায়, থার্ড প্রায়োরিটি বিলো দ্য প্লেন আর হ্যাঁ ফার্স্ট প্রায়োরিটি বিলো দ্য প্লেন, তখন ওটা উল্টে যাবে। ক্লকওয়াইজটা তখন এস আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজটা তখন আর হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছিস? ইয়েস ম্যাম। বাহ, এটা হচ্ছে এই মলিকিউলটা। তো ফার্স্ট কাজ কি? ফার্স্ট কাজ ইজ টু অ্যাসাইন প্রায়োরিটি। তাহলে ফার্স্ট ইউ উইল হ্যাভ টু লুক এট দ্য ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড অ্যাটমস। তো অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন। So tell me which one will get the highest priority? Nitrogen. Oxygen. Hey, Sorry, oxygen. হ্যাঁ অক্সিজেন, তাই তো? এটা অ্যাটমিক নাম্বার 8। তারপরে কি আসবে? Nitrogen. নাইট্রোজেন। তারপরে অবভিয়াসলি এটা আসবে, তাই তো? Carbon. তারপর তাহলে এটা কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়। দেখে হয়তো COOH গ্রুপটাকে মনে হচ্ছে বাবা এত বড় গ্রুপ, তাই তো? কিন্তু না, আমাদেরকে কিন্তু ফার্স্ট অ্যাটমটাকেই কনসিডার করতে হবে। যেহেতু ওটা ফার্স্ট অ্যাটম কার্বন, তাহলে ওটা এখানে থার্ড প্রায়োরিটি পেলো, তো তাতে কিছু করার নেই, ঠিক আছে? এবার এখানে এটা করার পর আমাকে দেখতে হবে যে লোয়ার মানে বিলো দ্য প্লেন কে আছে। তো এখানে বিলো দ্য প্লেন কে আছে? 1। 1 কি হয়? প্লাস না মাইনাস? Minus. মাইনাস। এবার দেখতে হবে কোন ডিরেকশনে ঘুরছে, ঠিক আছে? 1 কে বাদ দেব, মানে বিলো দ্য প্লেন যে আছে তাকে বাদ দিয়ে আমরা দেখবো। হ্যাঁ, যেমন এখানে দেখ আমি লিখেছি 1b মাইনাস ফার্স্ট প্রায়োরিটি বিলো। তখন আমরা কি দেখবো? 2, 3, 4 কিভাবে মুভমেন্ট করছে সেটা আমরা দেখবো। মানে যে বিলো দ্য প্লেন আছে তাকে বাদ দিয়ে বাকিরা কিভাবে মুভ করছে, whether the rest of the groups are moving clockwise or anti-clockwise, that we have to consider. So লিভিং 1 কে বাদ দিলাম, তাহলে 2 এখানে আছে, 2 এর পরে চলে গেলাম 3, 3 এর পরে চলে গেলাম 4। এটা কিভাবে ঘুরছে? Clockwise. ক্লকওয়াইজ। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? Yes. এস কনফার্ম। একদম, ভেরি গুড, এস হয়ে যাবে। ক্লকওয়াইজ হলে জেনারেলি হওয়ার কথা আর, কিন্তু যেহেতু ফার্স্ট প্রায়োরিটি বিলো আছে তাহলে ইট উইল বি রিভার্স, সো ইট উইল বি এস। বুঝতে পেরেছিস তো? তাহলে কি করে করতে হবে? তো হ্যাঁ। the first step is to assign
the Directly attached. priority. Yeah. Then you have to see which group is below the plane, whether it is the fourth, third, second, or first one. Then you'll have to see how the rest of the groups are moving, clockwise or anti-clockwise, and depending on that, you can assign the configuration. Okay. এই পার্টটা থেকে কত মার্কসের কোশ্চেন আছে? এখান থেকে হয়তো 3-4 এরকম ডিপেন্ড করছে। নমেনক্লেচার পার্ট থেকে হয়তো 1-2-3টে মলিকিউলের অনেক সময় নমেনক্লেচার দেয়, অনেক সময় 5-6টাও দেয়। ডিপেন্ড করছে। তারপর এখান থেকে এমসিকিউ আসছে কনফিগারেশনের উপর থেকে। আচ্ছা, স্টিরিওকেমিস্ট্রি মানে পার্ট থেকে, মানে কোন পার্ট থেকে মানে কতটা কোশ্চেন আছে? ওভাবে তো দেখ পার্টিকুলার বলা যায় না, আমি তোকে তাও পরের দিনকে বলে দেবো, ঠিক আছে? একটু দেখে নিই তাহলে বলো কোন পার্ট থেকে এক্স্যাক্টলি কতটা আসে। আচ্ছা, এরপর আরেকটা যেটা আছে যে ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলার ক্ষেত্রে, ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলা এটা আরেকটু ইজি হয়ে যাচ্ছে। সেটা কি, যদি if the lowest priority is on the vertical line, then 1, 2, 3 মুভিং ক্লকওয়াইজ আর, মানে এটাকে বলে গুড রুল আর ব্যাড রুল আমরা বলি, ঠিক আছে? গুড রুল কি, যদি লোয়েস্ট প্রায়োরিটি ভার্টিক্যাল লাইনে থাকে তাহলে আমরা বলি গুড, আর যদি লোয়েস্ট প্রায়োরিটি হরাইজন্টাল লাইনে থাকে তাহলে আমরা তখন ওটাকে বলি ব্যাড রুল, ঠিক আছে? মানে তখন রিভার্স হয়ে যায়। ফিশার প্রজেকশনে যেহেতু অ্যাবাভ দ্য প্লেন বিলো দ্য প্লেনের ব্যাপার নেই, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি লোয়েস্ট প্রায়োরিটি ভার্টিক্যাল লাইনে থাকে তাহলে ওটা গুড রুল, মানে তখন 1, 2, 3 ক্লকওয়াইজ করলে আর হবে, এক্সকিউজ মি, যেমন এই এক্সাম্পলটাতে 1 ব্রোমিন 1 ক্লোরিন 2 OH ও অক্সিজেন 3 আর H হচ্ছে 4, তাহলে 1, 2, 3 ঘুরছে কোন দিকে? ক্লকওয়াইজ। So that means it becomes R configuration. Why? Because hydrogen is in the vertical line. Okay, but if the hydrogen is in the horizontal line, then clockwise ঘুরলে S, anti-clockwise ঘুরলে কিন্তু R হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এখানে লেখাই আছে if the lowest priority on the horizontal line 1, 2, 3 clockwise is S, anti-clockwise is R. Okay, যেমন এই এক্সাম্পলটা, এই সিমিলার এক্সাম্পলটা আমি তখন তখন বলছিলাম ওই মেসো অ্যাক্টিভ আইসোমারের ক্ষেত্রে। দেখ এখানে এটা হচ্ছে একটা মেসো ফর্ম, এই স্ট্রাকচারের একটা মেসো ফর্ম, তাই তো? বিকজ a mirror plane is passing through the center of the molecule which is dividing into 2 equal parts. Okay, so first carbon it is obviously chiral, and the third one it is also chiral, but the middle carbon it looks that it should be a chiral, but it is still chiral. Why? Because the configuration of the top and bottom group is different. ঠিক আছে, তাহলে এটা আমরা এখানে আমি কনফিগারেশন করে দেখিয়েছি। দেখ ওপরে গ্রুপটার ফার্স্টে দেখ, এখানে OH এর প্রায়োরিটি কত? 1. Then COOH, because C is directly attached to oxygen, and in the bottom group the C is attached to carbon, so this group will get second priority, and the entire group, this group will get third priority. Okay, so 1, 2, 3 is moving anti-clockwise, sorry, কোন দিকে ঘুরছে এটা? 1, 2, 3 anti-clockwise, so Yes. it should have been S, but because hydrogen is on the horizontal line তাহলে উল্টো হয়ে যাবে, so it will be R. বুঝে গেল তো? আর ফোর্থ প্রায়োরিটি দেখুন, হ্যাঁ, ফোর্থ প্রায়োরিটি যদি, এই যেটা হচ্ছে ফোর্থ প্রায়োরিটি যদি হরাইজন্টাল লাইনে থাকে তাহলে উল্টো হয়ে যাবে, ক্লকওয়াইজ ঘুরলে S, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরলে R। ঠিক আছে, সিমিলারলি এই যে তলার গ্রুপটা, এইটাতে OH ফার্স্ট প্রায়োরিটি, COOH সেকেন্ড প্রায়োরিটি, আর এই পুরো বড় এই বিশাল গ্রুপটা এটা হচ্ছে থার্ড প্রায়োরিটি, এন্ড H হচ্ছে ফোর্থ প্রায়োরিটি।
তাহলে কিভাবে ঘুরছে 1 2 3, it is moving clockwise, but because hydrogen the fourth priority is on the on the horizontal line, so it becomes S. ঠিক আছে, তাহলে Yes, কি দেখা যাচ্ছে যে ওপরের গ্রুপটা the top group it has R configuration and the bottom group it has S configuration, due to which the 3C it is chiral. Okay, because although the লেখা আছে above and below groups are identical but they have different stereochemical designation. Okay, এবার আমরা মাঝের গ্রুপটার কনফিগারেশন বার করছি। OH1, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, আমরা যখন ডিরেকশনটা যখন দেখছি তখন আমরা কি মানে 1 থেকে শুরু করছি? হ্যাঁ 1 থেকে শুরু করছি। যদি না 1, যদি ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলা হয় যেখানে অ্যাবাভ দ্য প্লেন বিলো দ্য প্লেন আছে, যদি সেখানে ফার্স্ট প্রায়োরিটি 1 যেটা সেটা বিলো দ্য প্লেন থাকে, তাহলে ওটাকে বাদ দিয়ে 2 3 4 কিভাবে ঘুরছে 2 থেকে স্টার্ট করে দেখবো, 2 তারপরে 3 তারপর 4। ঠিক আছে, এভাবে যাবো। যদি ধর 3 বিলো দ্য প্লেন থাকে তাহলে 1 তারপরে 2 তারপরে 4 যাবো, 1 2 4 এরকম ভাবে যাবো। ঠিক আছে, আর এখানে এটা হচ্ছে সরি ওটা হচ্ছে ফ্লাইং ওয়েভ স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে ফিশার প্রজেকশন। ফিশার প্রজেকশনে অ্যাবাভ দ্য প্লেন বিলো দ্য প্লেন বলে কিছু হয় না, এই ক্ষেত্রে সবসময় 1 থেকে স্টার্ট করতে হবে, 1 তারপর 2 তারপর 3। ম্যাম হ্যাঁ, আর একটা কোশ্চেন ছিল, এখানে কি ফিশার প্রজেকশনে যদি বলি তো above the plane below the plane don't have, but যেটা fourth priority ওটাকে কনসিডার হয় না এখানে? ওটাকে কনসিডার করতেও দেখ 1 2 3 যদি তুই জেনে যাস তাহলে 4টা তো ওদিকেই যাবে, তাই না? মানে 4টাকে ফোর্থ যে প্রায়োরিটি আছে ওটাকে তো ধরার তো দরকার নেই, তুই 1 2 3 কোন দিকে ঘুরছে সেটা বুঝলেই তো তুই বুঝে যাবি যেটা ক্লকওয়াইজ ঘুরছে না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে। যেমন এই লাইনটা এটা 1 2 3 হয়ে গেল, তারপর 4 মানে তো আবার এদিকেই তো আসবে, তাই না? আবার তো ঘুরে এদিকেই যাচ্ছে, সেই অ্যান্টি ক্লকওয়াইজই তো হয়ে গেল। ঠিক আছে, ফোর্থ মানে 1 2 প্রায়োরিটিকে 3 ডিরেকশনটা, হ্যাঁ 1 2 3 টাকেই আমরা দেখবো, ফোর্থ প্রায়োরিটিটাকে আমরা আর দেখবো না ফিশার প্রজেকশনে। ঠিক আছে, ফোর্থ প্রায়োরিটিটা খালি দেখবো যে ফোর্থ প্রায়োরিটিটা কি হরাইজন্টাল লাইনে আছে না ভার্টিক্যাল লাইনে আছে, বাস শুধু এটাই দেখবো। বুঝেছিস? হ্যাঁ ওকে গট ইট। আচ্ছা, এবার মিডল কার্বনটাই দেখ, এখানে OH হ্যাজ ফার্স্ট প্রায়োরিটি and then সেকেন্ড প্রায়োরিটি। এই জিনিসটা দেখ, সেকেন্ড প্রায়োরিটি কি, R এর যে প্রায়োরিটি it will always be greater than S। ঠিক আছে, R এর priority will always be greater than S. Therefore, this top group it has got second priority and the bottom group has got third priority because it has S configuration. Okay, so now how is it moving? 1 তারপরে উপরে চলে গেল 2, then নিচে নামলো 3. So 1 2 3 it is moving in anti-clockwise direction, but because fourth priority is on the horizontal line, therefore it will become R. এবার এখানে একটা জিনিস দেখ, আমি R টাকে স্মল লেটারে লিখেছি, স্মল r, because it is a pseudo asymmetric center, so we write it in small letter, small r or small s. Okay, so that was actually the sub rule 7. R has higher priority than S, and Cs also has higher priority than trans. So in the above molecule 1 2 3 moves anti-clockwise, but fourth priority is on horizontal line, so configuration is R, but it is denoted as small r. This is because C is acheirotopic. Acheirotopic কেন? Chirotopic হচ্ছে যেটা chiral center, chiral সেন্টারের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো সিগমা প্লেন যায় বা কোনো সিমেট্রিক্যাল প্লেন যায় তখন আমরা সেটাকে বলি acheirotopic, আর এটাকে আমরা যেটা আমি অলরেডি বলেছি এটাকে আমরা বলে থাকি pseudo asymmetric center। বুঝতে পেরেছিস তো? না, কাইরোটপিক মানে হলো যখন সিগমা প্লেন পাস করছে না, হ্যাঁ করছে না, না করছে না, ঠিক আছে, আর যখন করছে তখন সেটা acheirotopic।
ম্যাম বুঝতে পেরেছিস? বল। আমি সাবরুল 7 যেটা হ্যাঁ, প্রায়োরিটি সিকোয়েন্স রুল দ্যাট ইজ মানে সিস ইজ হায়ার দেন ট্রান্স, ওটা কি করে বুঝবো? মানে সিস আইসোমার হাজ ইন ট্রান্স হাজ এইটা। ওটা হচ্ছে যে যদি এরকম কোনো পার্টিকুলার গ্রুপ থাকে যেখানে সিস একদিকে ধর দুটো গ্রুপ আছে, একদিকে সিস ফর্মে আছে, একদিকে ট্রান্স ফর্মে রয়েছে, যদি এরকম কখনো থাকে তখন মনে রাখবি যে সিসের প্রায়োরিটি হচ্ছে ট্রান্সের থেকে বেশি। এটা এখানে কোনো ওরকম এক্সাম্পল এখনো আসেনি, ঠিক আছে? ওরকম একটা ও এক্সাম্পল তাহলে আমি দেখে নিয়ে এক্সাম্পল ইজ ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ এক্সাম্পলটা আমি পরের দিনকে তাহলে ডিসকাস করবো। হ্যাঁ, ম্যাম ঠিক আছে। ম্যাম ফ্লাইং ওয়েভ স্ট্রাকচারে যখন হ্যাঁ থ্রি বিলো দা প্লেন থাকবে তখন আমরা ওয়ান থেকে স্টার্ট করবো, 1 2 4 এম ভাই যাও। হ্যাঁ, 1 2 4 স্টার্ট, 1 থেকে 2 তারপরে 4 যাবো। দেখ, সবসময় হায়ার থেকে লোয়ার প্রায়োরিটির দিকেই তোকে যেতে হবে, ঠিক আছে? ফোর্থ যদি লোয়ার প্রায়োরিটি বিলো দা প্লেন থাকে তাহলে তুই 1 2 3 করবি। যদি থার্ডটা লোয়ার প্রায়োরিটিতে থাকে মানে বিলো দা প্লেন চলে যায় তাহলে তুই 1 থেকে স্টার্ট করলি, 1 2। হ্যাঁ, তারপরে তো 4 এ তোকে যেতেই হবে কারণ মানে 3 তো নেই, 3 তো বিলো দা প্লেন চলে গেছে, তাহলে তোকে 1 2 4 এ আসতে হবে। এরকম সবসময় হায়ার প্রায়োরিটি থেকে লোয়ার প্রায়োরিটির দিকে যেতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে ফ্লাইং ওয়েভ স্ট্রাকচারে যে বিলো দা প্লেন আছে তাকে বাদ দিয়ে এরপরে বাকিরা যেভাবে ঘুরছে হাই থেকে লো সেভাবে দেখতে হবে। ওকে। আর কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এই নোটসটা পাঠিয়ে দেবো, আজকের নোটটা। এটা তো নমেনক্লেচারের বড় একটা নোট, তো এটা পাঠিয়ে দেবো, এটা দেখে নিস। আর আমি দেখছি কিছু কোয়েশ্চেন্সও পাঠিয়ে দেবো, মানে আমি ওটাই বলতে স্ট্রাকচারের, চাইছি। হ্যাঁ, কিছু মানে স্ট্রাকচারের নমেনক্লেচার বার করা এটসেট্রা, এই মানে কনফিগারেশন বার করা, সেগুলো করে দেখিস। আর যেগুলো হবে না সেগুলো আমাকে পরের দিন বলবি, ঠিক আছে? ওকে, ওকে সো ম্যাম। দ্যাট উইল বি অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ। আরে ম্যাম, হ্যাঁ বল। একটা কোয়েশ্চেন ছিল সিকোয়েন্স রুলে দ্যাট ইজ যেটা হুম ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলা ক্ষেত্রে এই সিস আর হুম। ট্রান্স আইসোমার সিস ইজ হায়ার দেন ট্রান্স আইসোমার, ওখানেও কি আরএস কনফিগারেশন আসে? সিস এর ক্ষেত্রে হলে আর যেটা না, সাবরুল ওখানে 7 ছিল। বুঝতে পেরেছি। না, ওখানে সিস ট্রান্স আসে না, ওটা অ্যাকচুয়ালি কি বলতো বলতে চাইছে যে ধর ধর দুটো গ্রুপ আছে দুদিকে, একটা কার্বনের দুদিকে দুটো গ্রুপ আছে, ঠিক আছে? দুটো গ্রুপ পুরো সেম, কিন্তু একটা হচ্ছে সিস কনফিগারেশনে, একটা হচ্ছে ট্রান্স কনফিগারেশনে, তখন সিসের প্রায়োরিটি ট্রান্সের থেকে বেশি হবে, এটা বলতে চাইছে। মানে ধর আমি এখন কোনো একটা আরবিটারি এক্সাম্পল দিয়ে আমি দেখাচ্ছি, মানে এটা আমি নিজের মাথা থেকে বার করে বলছি, এটা কোনো আদৌ এরকম কম্পাউন্ড নাই থাকতে পারে, ঠিক আছে? আউট মানে হঠাৎ করে তো মাথায় আসে না, তাই জন্য ধর এইরকম ধর একটা কোনো কম্পাউন্ড আছে, ঠিক আছে? এইরকম টাইপের, হ্যাঁ। আর এখানে ধর অন্য কোনো গ্রুপ আছে, তো এখানে একটা সিএসপি আছে, OH আছে, এরকম, ঠিক আছে? এইরকম। তো এই যে কার্বনটা, এইটা তো কাইরাল কার্বন, ঠিক আছে? কেন কাইরাল? এই OH CH3 আলাদা। এই যে দুটো গ্রুপ, এই দুটো গ্রুপকে কিন্তু দেখতে একই রকম, বাট দে আর অ্যাকচুয়ালি সিস এন্ড ট্রান্স আইসোমার্স, তাই না? সিস গ্রুপ, একটা হচ্ছে ট্রান্স গ্রুপ। তো এই ক্ষেত্রে বলছে এইটা তো সিস আর এটা হচ্ছে ট্রান্স, দুটো সিএল দেখ অপোজিট সাইডে রয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে বলছে যে সিসের প্রায়োরিটি ট্রান্সের থেকে বেশি হবে, মানে এই গ্রুপটার গ্রেটার প্রায়োরিটি হবে। এটা 1 হবে, তারপরে এটা 2 হবে, এটা 3 হবে, আর এটা হবে 4। বুঝতে পারলি? 1 2 3 এরকম ভাবে বুঝছি।
এইটার ক্ষেত্রে বলছে মানে মানে আলাদা করে সিস আর ট্রান্সের কোনো আর-এস কনফিগারেশন তো হবে না, কারণ ওটা তো ডাবল বন্ড, ওটা তো কাইরাল কার্বনই না, ঠিক আছে। কিন্তু কার্বনের সাথে ওই কাইরাল কার্বনের সাথে যদি কোনো এরকম কোনো গ্রুপ অ্যাটাচ থাকে যারা ইটসেলফ সিস আর ট্রান্স, তখন তাদের মধ্যে সিস এর প্রায়োরিটি ট্রান্সের থেকে বেশি হবে। বুঝেছিস কি? Yes, ma'am. Got it. ঠিক আছে, আমি নেক্সট ক্লাসে একটা অন্য কোনো এক্সাম্পল পেলে সেটা থেকে ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? ওকে, সি ইউ দেন ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। বাই। Thank you. Thank you.